Experiments at Volcani Center in Israel were conducted in a rain simulator to imitate application of polysulphate granules on the soil surface without incorporating, as in no-till systems. מהלך הניסוי הזה, אנחנו עומדים להמטיר על שני סוגי קרקעות, כמות של גשם שמדמה עונה שלמה של צימוח. אחת לרבע שעה אנחנו נדגום את הנקז שמחלחל מתוך האדמה אל בית השורשים, ונוכל לסרטט את עקום המסיסות של הפוליאליט. Over a period of repeated precipitation, results showed a steady release of all 4 nutrients: sulfur, potassium, magnesium, and calcium, although nutrient release was fastest just after application. At the end of the experiment period, all nutrients were collected in the leachates, showing full solubility of the granules.